ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ Last 21 years. My father said to me very clearly, all through my university and high school education, do not become a realtor. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ In a market, either in Winnipeg, when you have 2,500 realtors, why will somebody hire you? ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। Even though I'm subsidizing per month the rent, my equity is good. ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ? Are you buying a house because you're tired of renting? Or are you buying a house because my family is growing? But in Manitoba, under $500,000, market is very strong. ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। 2025 will be a much different year. There's no doubt. ਓਕੇ, Right? Rate is going to be down. ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। Most memorable deal I can say is ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਇਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੈਲਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਆਕਾਸ਼ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੈਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨਾਲ, ਮਿਸਟਰ ਆਕਾਸ਼ ਬੇਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ? last 21 years. Last 21 21 ਸਾਲ, years. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ Okay. ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ in Winnipeg. Okay, so you are born and raised in Winnipeg? That's right, yeah. Okay, so you are born and raised in Winnipeg. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, like a short intro? So short intro is I am a real estate agent by trade. My training is real estate. ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ passion ਹੈਗਾ, that's real estate. Okay. So I'm second generation realtor. My father, he's still selling real estate. That's amazing. 47 years in Winnipeg. Oh. My background, actually, I have a degree in biochemistry and sociology. Okay. So I had a different path for education. Okay. The jadoo time aaya ke I'm starting my life, Yeah. went into real estate. Okay. So that's quite being practical, right? That's right, yeah. Okay. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, then you just change your field? It's a very funny story. Okay. Growing up, as watching my father in real estate, ਜਿਹੜੀ ਉਹ life ਸੀਗੀ realtor ਦੀ, it's 7 days a week, 24/7. Yeah. ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 7, 8, 10 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ to put a sold sign up after you have accepted offer. Okay. Today it's 24 hours, sometimes no conditions, right? Okay. My father said to me very clearly, all through my university and high school education, Okay. do not become a realtor. Oh. Do not become a realtor. I watched him growing up. I watched the business. I watched how you build relationships with your customers, your clients, the ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ fellow co-workers ਹੈਗੇ ਆ, realtors. I enjoyed that. I liked the lifestyle that they had. It's very rough. It's very difficult because you have to balance a lot. But he said to me, whatever you do in life, do not go into real estate. Okay. And when I got educated, I said, Dad, now I've met your criteria. I have a couple degrees. Let me try real estate. Oh. And it just started from there. So how was your journey? ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਟਫ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਟਫ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ? You know, when I look back 21 years, like any business you do, whether you are a retail store owner, you're a business owner as a realtor, the first 5 years are always difficult. Okay. Because you're building your brand, you're learning the trade, right? You're learning how things work. Yeah. So jada pehla saal siga, I was negative $10,000 in income. ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ it fluctuates in real estate. ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ, I remember very clearly, I also got married that year. And my wife and I looked at her income and she said, you are negative $10,000. So ਮੇਰੇ ਖਰਚ ਵੱਧ ਸੀਗੇ, ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ। Probably reason ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ? ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ the market was different.
And also entering the market as a realtor, you have to learn a lot, right? People have to trust you. They want to work with you. So first year in any business, it's always difficult. And I still remember my first year. I said, oh boy, this is not working. Let's change something and get better. ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲਟਰਸ ਵੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੀਅਲਟਰ ਹੈ? So ਜਿਹੜਾ word competition, we actually, I don't believe in that word. We're all co-workers. So ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, so I'm an investor as well. ਸਾਡੇ projects ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, investments properties ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ. Those I buy on logic, right? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ I'm open source. So ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ friend, even another realtor ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ investor, Akash, what can I do? What should I do? What kind of investments should I buy? I'm open source. I'm open book. I'll give the guidance and advice. I always believe there's a right property, right opportunity for everybody. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ fellow realtors ਹੈਗੇ ਆ, we're not competitors. We're co-workers. So ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ I better get that listing, I better get that sale, take it away from this person. Once you change that mindset, that there's enough business to go around, new realtors entering the market, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ market ਦੇ ਵਿੱਚ, either that have some experience in sales or brand new to sales, there's a process. ਤੇ ਜਿਹੜੇ true leaders ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ industry ਦੇ ਵਿੱਚ, in Winnipeg, Calgary, Toronto, Vancouver, I've met some of them. ਜਿਹੜੇ realtors 20-25-30 ਸਾਲ ਦੇ practicing ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ within 5 years, you grow leadership and you train and you help others. Right? So I don't believe in the word competition. That's good. ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ GTA ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ, ਮਤਲਬ I don't know the exact numbers, but ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ, ਰੀਅਲਟਰਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ number of realtors is too much, like 70,000 realtors just in GTA. ਉਹ ਵਿਨੀਪੈਗ ਚ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਚ? 2500 realtors, 2,500 in Manitoba. ਹਾਂਜੀ. So you don't have that much of competition. That's right. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ numbers ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, but everything is scaled. When you look at GTA, when you look at lower mainland BC, biggest markets in Canada, and because of the number of people living there. So the supply, demand, need, and want, right? These are being met. When you look at the numbers of realtors in GTA, there's about 5% that are doing the work. 90 to 95% are not doing the work. Yeah. ਮਤਲਬ ਕਈ wrong practices ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, mostly ਜਿਹੜੇ right now realtors ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਟੂ ਪੁੱਲ ਯੂ ਡਾਊਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ? ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸਕਸੀਡ. How you define your success, that's important. For us, success might be number of buyers, number of sellers, number of for sale signs, number of sold signs. Second is your income. We need income, right? We need to live, pay bills, our utilities, car payments. How you run your business, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ business plan ਹੈਗੀ ਆ, that's up to you. ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, or जो कोई realtor कह रहा है कि you buy from me, I'll give you half of my commission back, you will not stay in business. I can guarantee you. Okay. Right? You can give a gift back, no problem. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ regulations ਹੈਗੇ ਆ, they permit us ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, I can gift you back some of the commission. I can give you a gift card. ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ possession ਹੋ ਰਹੀ ਆ, I can give you a little housewarming gift. That's fine, no problem. Okay. ਪਰ ਜਿਹੜਾ practice ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ please ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਊਂਗਾ, that's not right. That's not a business. Yeah. That's desperation, unfortunately. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਆ ਰਹੇ ਹੈ,
ਕੋਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਕ ਹੋਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਰੀਅਲਟਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ, ਯੂ ਆਰ ਗਰੋਇੰਗ ਗੁੱਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? It's very right, that's true. When we get interview, so I own 2 of the Remax franchises, the biggest ones in Manitoba, biggest market share. ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ criteria ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, no problem, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I asked 2 questions. Do you have a business plan? And are you going to be full time? Right? So ਜਿਹੜਾ business plan ਹੈਗਾ, if somebody's new in the business, and I've seen ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, they're very smart and they succeed and they do very well. I watch them. ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, I find within 1-2 years ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, they adapt very well and they can succeed. But you must have a business plan. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, I ask them, in a market either in Winnipeg when you have 2,500 realtors, why will somebody hire you? And the answer is not, I'll give you 50% cash back. Definitely. ਇਹ answer ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, full time ਜਾਂ part time, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ part time ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, for some they have to do it because they have dependents, ਤੇ ਹਜੇ anybody knows ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਥੋੜੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੋਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ is always difficult. So if you need it and you must have it, that's fine. But I tell people, if you want to be a realtor and you want to succeed, you have to come in with a mindset, okay, I'm doing this full time. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, 6 months no income, right? That's a reality. Then slowly the income will come. But ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 6 months ਹੈਗੇ, you learn how to hustle, you learn how to close the deal, you learn how to deal with the problems. Right. ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫॉर ਅ ਬਾਇਰ ਐਂਡ ਫॉर ਅ ਸੈਲਰ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਨੈਰੀਓ? So it's a very good question. So let's start with the sellers. So across Canada, we have major markets. Lower mainland BC, major market. Alberta, Calgary ਤੇ Edmonton, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ market ਹੈਗਾ. Regina, Saskatchewan, Manitoba, we lump together, very similar. Then you have the GTA, massive market. Then you go east into PEI, Nova Scotia, much different markets. So ਜਿਹੜਾ lower mainland BC ਹੈਗਾ, average price range is very high. $1 million there gets you a townhouse, or a lot to build. $1 million in Manitoba gets you 4,000 square foot house, maybe 4-car garage. Enough fark hai. So for the sellers right now across Canada, it's going to be dependent on the market. Supply and demand, 2 big factors: buyers' confidence, and second is affordability. Jada confidence hai, oh jado market upar nu ja rahi hai, confidence bahut vada. Everybody's saying, I'll buy it because the price is going to go up. I'll buy it for speculation. I'll buy it to rent it because even though I'm subsidizing per month the rent, my equity is growing. Okay? That's confidence. Second is affordability. The rate, interest rate, Bank of Canada rate, pre-qualification rate, the jado stress test hai, that affects the buyer's buying power. So right now for sellers across Canada, it's a little bit down. Market is down from the past 2 years. 2020, 2021, market both went very strong. Boom, bubble keh sakte ho. Hanji, bubble. Confidence was high and the rate was very low. And the government was pushing to get people in, get the market going. It's a little bit down. So for sellers, some people, if they are selling from the time they bought in the pandemic, you might break even, you might take a loss. That's the reality. That's the market. For the buyers, you have opportunity. मतलब राइट नाउ मैं जो ट्रेंड देख रहे हैं, लोग ना एक लोकां च रश क्रिएट कीता जा रहा पूरे कैनेडा च, विनीपेग च भी आई थिंक सो कर ही रहे होंगे कि ले लो, बाद च घर मिलेगा नहीं, घर दी बुकिंग बहुत लंबी जा रही है,
that's why people are buying like ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? Slightly, and I'll tell you why slightly. Affordability. So ਜਿਹੜਾ ਆਹ line, this line is ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। Are you buying a house because you're tired of renting? ਤੁਸੀਂ rent ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, it's only benefiting the landlord. Or are you buying a house because my family is growing? ਮੇਰੇ family India ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। I don't want to rent anymore, ਕਮਰੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, example, right? Always buying a property is an asset. In most markets, it's a good asset to buy. Okay. So if you look at, let's just do a very simple comparison, Manitoba and GTA. ਜਿਹੜਾ push ਸੀਗਾ in GTA for condos up until last year. Condos were hot. Everybody wanted condo. Government was pushing them. The developers were building. Pre-sales were done. Today, in the GTA area, unfortunately, most condos are negative equity at the moment. Yeah. Prices came down. Jade rent te vi chade hege a, they're either sitting at a loss or they're sitting empty, right? Because people can't afford the rent. But in Manitoba, under $500,000, market is very strong. Always has been, even in a pandemic, even post-pandemic. Jehdi market apni 5 lakh to vad hegi a, 5 to 650, 750, it's a little bit better. 750 to $1 million, buyer has many options. Okay. Right? ਤਾਂ ਮਤਲਬ no offense to realtors, but ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਘਰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਮੈਂ 6 ਦਾ ਘਰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੌਰ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਲਾਵਾਂ, ਰਾਈਟ? ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਰੈਪ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮੌਰਗੇਜ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਟਰੈਪ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੀਅਲਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੇਲਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਤਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਮੌਰਗੇਜ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? So you're right. The investment, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘਰ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, it has to be bought on logic. Okay. The numbers have to make sense, right? So ਜਿਹੜਾ buyer ਹੈਗਾ, so I'm going to give you a breakdown. Buyer and the realtor. The buyer has to do his or her own due diligence. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ due diligence ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, study the rents in the area. Go on Kijiji, look at the rental market, books both ਹੈਗੀਆਂ, magazines, ਤੇ ਦੇਖੋ what kind of rent am I going to get for this property? Then know your numbers. Yeah. Right? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ down payment ਜਾ ਰਿਹਾ, what's my return? How much vacancy am I putting in? So you have to look at a pro forma, we call it, right? On a rental property. Sirf income, return on investment. ਜਿਹੜਾ realtor ਹੈਗਾ, if a realtor is asked to find a rental property for a purchaser, we're going to do that, right? But the realtor has a fiduciary obligation to make sure ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, is it the right house for them? Can they afford it? Because ਜਿਹੜੀ ego ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ 5 ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, 8 ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, 10 ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, but if they're negative cash flow, what's the point? You have to take the ego out, look at the logic, and the realtor does have to make sure that, is this the right move for the customer? Now, some realtors will ask, look, the person came to me, the customer hega, buyer hega, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ approach ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ, I have to invest some money in something. Okay, we know timelines because ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ capital gains the system ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, whatever it is. If you want to invest in something, the realtor should do the due diligence and at least do the pro forma with the buyer and explain that thode hanji is range the which you'll have zero equity, you'll have some equity,
you'll have negative cash flow ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ positive cash flow ਹੋਗਾ $400-300 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ GTA ਤੋਂ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਮੂਵ ਕਰਾਂ, ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਘਰ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਦੈਟ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ GTA, ਹਾਊਸਿਸ ਆਰ ਮਚ ਚੀਪਰ ਇਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? So it's going to come back to the same question. ਜਿਹੜਾ investor ਹੈਗਾ, either investment property, what is your objective? Do you want a long-term equity or do you want cash flow? That's always going to be the question, right? So ਜਿਹੜਾ cash flow ਹੈਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, if you're looking saying, I'm going to put in $100,000, what is my return? Anything with cash flow is always going to be risky, right? A huge risk. If somebody's looking to buy and flip, so ਜਿਵੇਂ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ people do assignment. ਪਹਿਲਾ contract lock ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, and they make a spread profit. Very risky, right? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ that practice doesn't happen in Manitoba much, but that practice right now is upside down in GTA. Okay, yeah. Right now people are paying people saying, please take it over. Yeah, I'll give you $100,000. No, I mean opportunities in terms of ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੱਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਜੌਬਸ ਨਵੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੇਟੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏ ਆ ਕੇ ਵਿਨੀਪੈਗ? So it'll come back to your price affordability. There's opportunity here in Manitoba, no doubt, for investment. So ਜਿਹੜੀ couple of things, if you look at revenue properties, yes, you can buy duplex, triplex with positive cash flow. I ran the numbers. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਕਈ investors ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ. We run the numbers quickly and saying, yes, $300 positive cash flow. Okay. Right? If for investment purposes, yes, opportunity ਹੈਗੀ ਆ. For speculation, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਕੇ, they're going to park them, rent them out 2-3 years, and then sell them. There's positive gain. Positive gain hai. Yeah. Even in the commercial sector. So industrial is very hot in Manitoba, right? So kai apne baro investors aaye hoye hai and they have done some redevelopment. Kai local developers hege that are doing some very interesting projects, subdivisions, redevelopment. So there is opportunity because jehdi apni market hun hege hai, 2025 will be a much different year. There's no doubt. Okay. Right? Rate is going to be down. Confidence will be up. And one thing is with Winnipeg and Manitoba specifically, for the past 22 years that I've been studying the market, 1 year before I even started, it's a very consistent market. Apni jehdi market jadon uppar nu jandi hai, it goes like steam. It doesn't go up sharp and down. Okay. It's very consistent. So mean sorry, a sensible market hai. Hanji, sensible market hai. A genuine market hai. It thalleo fuel ho rahi hai. Upparon. Okay. So jehdi market thalleo fuel ho rahi hai, it rises accordingly. Jehdi market upparon fuel hundi hai, like GTA, because it's very expensive, it falls faster. Okay. ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਰਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? So in 21 years, I have had many experiences. What my job is I'm a problem solver. ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, 99% of the deals do not go smooth. There's always going to be some hiccup you have to deal with, right? Financing nahi approve hui. Most memorable deal I can say is day before possession, a mortgage broker the phone aaya and Akash, we have a problem. I said, what's the problem? Jehda apne buyer hai gaya, unhone car hor le li on credit. Oh. So after the financing is approved, the rule is don't touch nothing. Don't change your credit cards. Don't lease a car. Don't buy a car on finance. Even jehde thode appliances hai gaya, if you have to buy them cash. Do not put on anything on a credit card. Don't change it. Okay. And I get that phone call. And we need more time. Te jehda dusra realtor siga, te jehda seller siga,
they were very difficult to deal with from the beginning. So this took 2-3 days of strong negotiating to save the deal, get the extension, because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ financing ਸਾਰਾ ਕੁਝ refinancing, mortgage application they had to submit again to another lender, bring in a co-signer, get it done. So it was 2 to 3 days, I remember, a very difficult time, evenings, late nights, sitting with the other realtor, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ explain ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, deal ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹ ਜੂਗੀ, just let me work on this for 2 to 3 more days, we have a plan B, co-signer ਹੈਗਾ, we're ready to go. Those are stressful at times, but when you have the right mindset and when everybody's working together, it happens. It's no big deal. But keeping everybody calm is important, right? Look, excite both ho jande. Excite both ho jande. ਜਦੋਂ ਕੋਈ when something is changed or something is troubling, keeping everybody in check is very important. Okay. That's the most probably stressful deal to deal with. Yeah. Okay. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਬੈਸਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੈ, ਬਟ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ GTA ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ GTA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ। That's right. ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? Sure. So ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ first time home buyer in Manitoba, if you can afford $500,000 and below, options ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ for ਨਵੇਂ ਘਰ ਲਈ। You get semi-attached home, brand new, between $430,000 and $500,000. Okay. With garage, right? ਹੁਣ ਕਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ developments ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ builders have incentives. Okay. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਲਓ, we'll give you AC. ਅਸੀਂ appliances package ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ. Buyer just has to do their landscaping. That's going to be standard. But you could get a semi-attached home or a townhome under $500,000, no problem. Lots of neighborhoods that support that. ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ average price ਹੈਗੀ ਹੈ Winnipeg ਦੇ ਵਿੱਚ, it's $425,000. Okay. That's average. ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਆ 8-9 ਲੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 4 ਲੱਖ ਦੇ. House, no garage, just a tiny, small little condominium. But for the average first-time home buyer, my suggestion is buy something. You can get a good deal from a builder, right, with a semi-attached. ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ shopping malls, you have parks, amenities, you get a new community. Okay. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਏਰੀਆਜ਼ ਇੱਥੇ, if somebody is looking for a home, he or she should go over there? Winnipeg is a very simple market. We're divided into 4 quadrants: north, east, south, and west. Okay. ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, they're all equally good. I personally live in the south. Okay. I've been there now for 3 years, but I lived in the north for 45 years. Okay. Right, 44 years. So depending on your need, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਕਾਸ਼ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲਈਏ. First question I'll ask you is, what's important to you? Being close to family or being close to work? Right? Okay. Family is most important. Yeah. ਜੇ ਆਪਣੀ family ਸਾਰੇ north ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, for example Amber Trails or West St. Paul, ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਜੇ ਆਪਣੀ family east ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ East Kildonan, Transcona area, we can find you good houses. ਜੇ ਹੁਣ south ਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, lots of options. And if you want to go new, there's areas in the west, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, we have some options, but the price will be a little bit higher point. Okay. So 4 quadrants, equally just as good. Yeah. ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਗੀ ਹੈ, that's right. Okay. And what about industrial plots and buildings and commercials? ਕਿ ਕਿੱਥੇ mostly ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵੇਂ? So lots of new development happening in the north. Okay. So we have some very big developers in Winnipeg. ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ. They're doing some very exciting new developments. Okay. Lots of construction happening. So ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ, ਜਿਵੇਂ commercial condos, you want to buy, even something buying a house in the area, buying some land to develop, there's opportunities, definitely is. North, the way Winnipeg has grown is huge push was in the south. South ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ push ਸੀਗਾ. Then east. East is now filling up. Now it's back to the north. Okay. ਤੇ ਇੱਕ area ਹੈਗਾ West St. Paul, and right West St. Paul touches Winnipeg. Okay. ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ area ਹੈਗਾ, it's now being redeveloped, it's rezoned. We're involved there as well. A lot of excitement there.
ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ Mhm. ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਜਾਂ ਹੈਲਪਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ? So I'm not too familiar with the government grants on building, but there is ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ multifamily ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ. All across Canada, there is a shortage of housing, affordable housing. CMHC has programs. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ apartment ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ 25% units have to be below market rents for low income housing or subsidized housing, right? They have special rates for that. They have special financing available. So CMHC ਦੇ programs ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ apartment ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ. If you're looking at doing commercial development, depending on the strength of the applicant, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ potential ਕੀ ਹੈਗਾ, most of our local credit unions, they will finance. Okay. There's some national banks, they have an appetite, but when you're looking at 50, 60, $80 million development or deals, the large banks, dekh rahe hai, but right now, like anybody else, they're very critical. Kaun bana raha hai, thodi experience ki hai, what is the future potential for this project to succeed? Okay. Okay, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ 5 ਟਿਪਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਫਸੇ, ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹੇ? Sure. So for the first time home buyer, so ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ first time, I'll say one thing is come in with an open mind. If you know ਆਪਣਾ budget 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, so 500,000 is my limit, look at houses between 350, 400, maybe 425, because ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ multiple offers ਹੋ ਰਹੀਆਂ, bidding wars ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ under 500. That's first time home buyer. Come in with an open mind. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ minimum 4 bedroom ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ 3 bedroom ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, that's fine, that's a non-negotiable. But if in case you don't have a double attached, you have a single garage, maybe consider that, right? Maybe consider, is there going to be a developed basement or unfinished basement? So keep open mind on the style of house. Second thing is I'll suggest is look at many houses, right? I know the fellow realtors won't like that, but ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5, 10, 15, 20 ਘਰ ਦੇਖੋ, understand ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ. Look at the kitchen. Most important room is a kitchen in any house. Your kitchen's very beautiful, right? Kitchen is very important. That's where family meets, right? Look at the amenities. ਇੱਥੇ bus service ਹੈਗੀ ਆ, schools ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, shopping ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ. Okay. Look at the neighborhood. So ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਘਰ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ, most often there'll be an offer date, meaning offer date ਤੁਸੀਂ ਇਸ date ਤੇ offer submit ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ. Go to the area, sit down in your car and park and watch ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, what kind of people. Oh, amazing. Go in the morning, maybe go in the afternoon, and then come back in the evening. Okay. It's a different people out there. Do I feel safe here? Right? Do I feel comfortable for my family to be here? So look at those things. Are you close to a park? Are you close to school? Right? ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, it sounds very good in theory, but ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ pick up ਤੇ drop off time ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣ ਲਈ, to get to work or come back, right? You have school zones and you have some noise, right? ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ concert ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਆ, and if you need silence to sleep during the day, look at that, right? So these are some factors. And one thing I will always recommend to any of the buyers, please, if you can, get a home inspection done. Okay. Right? $500, $600, $1,000 ਲੱਗੂਗਾ, but get the inspection done. Then you fully understand ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ renovations ਜਾਂ repairs ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, because in multiple offers, sometimes it's difficult. ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ $500, $1,000 ਬਚਾ ਲਈਏ, ਇਟਸ ਬੈਟਰ. ਬਟ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਮ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ? I recommend it. So ਜਦੋਂ ਕੋਈ buyer ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, we do a buyer consultation. So ਜਿਹੜੇ ਵੀ realtors ਹੈਗੇ ਆ now, most of them will sit down with you. ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਏ. ਇੱਕ ਤਾਂ you have to sign, every jurisdiction in Canada has called a buyer service agreement. Yeah. ਇਹ rules ਹੈਗੇ ਆ. You have to sign it. It's free,
मैं थोड़े को पैसे नहीं कोई लेने, but this is just the services I'm providing you. आ मेरी job description हैगा थोड़े वास्ते, finding you the house, negotiating, and giving you the guidance and advice. Very important. ਜਿਹੜਾ customer हैगा and client, they're two separate things. Yeah. Right? So you become a client. ਉਹ ਗਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ obligation ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, not just a customer. Okay. So as a client, we have a fiduciary obligation to you. I have to look out for your best interest. Second thing is we do a buyer presentation. Say ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ 20-25 doesn't matter. But here's what I recommend. ਕਿ offer ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ let's look at ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਕੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਘਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ low ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ price is low, there's a good chance it might go in multiple offers. For example, if a house is listed 450, the ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ 475 ਦੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਆ, good chance if 475 ਦੇ ਵਿਕੂਗਾ in multiple offers. So be prepared. Nobody likes surprises. The second thing I'll always recommend is ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, put a condition of home inspection on it, and if you can do financing. ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ mortgage specialists ਹੈਗੇ ਆ, they would prefer ਕਿ ਤੁਸੀਂ please financing condition ਪਾਓ. Okay. But if you have to remove one, I would say keep the inspection on so you know what to expect. Okay. That's amazing. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਇਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇਖੇ? You know, use your judgment. ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ energy ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ, you know, floor ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ, door ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, windows are crooked, roof looks like it's been done without work, pani the smell aa rahi hai basement de vichon, get it checked out. Just be proactive. If you don't feel comfortable, just get a professional to look at it, because buyer beware is called KV Redemptor. Buyer beware is a rule across North America. Seller only has to disclose what he or she knows. Okay. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ default or defect ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, they don't have to disclose because they don't know. Buyer beware is do your own due diligence. Investigate ਕਰੋ, ਘਰ ਦੀ history ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ inspection ਲਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ help ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੀ history ਵਗੈਰਾ find out ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ? For a realtor, we have the access on MLS. We can look at the history. We can look at the property disclosure statement. ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ document ਹੁੰਦਾ, we can ask the questions. But more often, a realtor is trained to look at symptoms and saying, this doesn't look right. Sahi nahi lag raha. Let's get an inspector to look at it. We all have inspectors we deal with. Assi nu phone kar sakde hain कि तुसी मर जा आके देखो, or can I take a picture and send it to you? What do you think of this? Buyer beware is very important. Now, we don't see everything. Home inspectors, they miss stuff too, right? We only do visual inspection. So buying and doing your due diligence as best you can, it'll protect you for the buyer. Okay. Chalo, theek hai. Thank you so much. It was amazing talking to you. Thank you so much. I appreciate it.